Dear students, Plus 2 Computer Science Chapter 7, Web Hosting Part 1. Today we are starting our new lesson, Web Hosting. All are familiar with how to create web pages using HTML or JavaScript. Suppose if we wanted to develop a website for our school using HTML, how can it available to others by using internet? All the web pages are stored in a web server and this web server connected to internet. Then all the other peoples are made available this website. And for that we use web hosting. That means web hosting in different types and it has some general features. For accessing a website we need a domain name. This domain name is registered and we can choose that registered name to present to others, and we use FTP, that is file transfer protocol, to transfer the files of the web pages website, like web pages or images we can transfer through this with the help of this FTP. Now what is a web hosting? Web hosting is the service of providing storage space in a web server to serve files for the website to be made available on internet. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ വെബ്സൈറ്റ് അതേഴ്സിനും കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ എല്ലാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പേജസും നമ്മളൊരു സെർവറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് സെർവർ എവിടേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് സെർവർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി internet to be made available to others. For that we need a hosting space. Several companies provide web hosting services called web host. Hosting services ചെയ്യുന്ന ധാരാളം കമ്പനികളുണ്ട് that are called web hosts and they own and manage the web service. നമ്മുടെ എല്ലാ പേജുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് സെർവറിൻ്റെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ആ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ഏത് കമ്പനിയാണോ നമുക്ക് ആ ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയായിരിക്കും അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് വെബ് സർവീസ് ഓഫർ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ഫോർ ഓഫറിംഗ് അഡീഷണൽ സർവീസസ് such as database and support for programming languages such as PHP, Java, ASP.NET, etc. ചില വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് കമ്പനീസ് നമുക്ക് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ചിലർ ഡാറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളും ഡാറ്റാബേസും അതിനോടൊപ്പം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് സച്ച് ആസ് PHP, Java, ASP.NET എല്ലാം ഇതൊക്കെ ഒരു പാക്കേജ് പോലെയാണ് നമുക്ക് അവർ നമ്മുടെ ഒരു സർവീസസ് ആയിട്ട് തരിക വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിൻ്റെ സെവറൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തത്, ഏത് ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. ദെൻ purchase of hosting space. First we select which type of hosting we need. Then we purchase that hosting space. After purchasing we can register that domain name and then transfer of files to server using FTP. File transfer protocol യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയൽസ് എല്ലാം, അതായത് വെബ് പേജസോ ഇമേജസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ഫസ്റ്റ് വി സെലക്ട് അവർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, ദെൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ്, ദെൻ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് എ ഡൊമൈൻ നെയിം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വി ട്രാൻസ്ഫർ to the transfer of files, that web pages and images to the server using file transfer protocol. Next is types of web hosting. The type of web hosting has to be decided based on requirements like the amount of space needed for hosting, number of visitors expected to visit the website, the use of resources like database, programming supports, etc. നമ്മളൊരു വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്
ഏതാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് വേണം. ദാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് സ്പേസ് വി നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, ദ നമ്പർ ഓഫ്, നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം എത്രത്തോളം വിസിറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനൊരു നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു വിസിറ്റ് ദാറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അതിനകത്ത് എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണമെന്ന്. അതായത് റിസോഴ്സസ് മേ ബി ലൈക്ക് databases, programming supports, etc. And there are three different types of hosting packages, that are shared hosting and virtual hosting, and the third one is dedicated hosting. നമ്മൾ 3 hosting type ആണ് പറഞ്ഞത്. First one is shared hosting. In the shared hosting, by the word share, എന്താണ് അവിടെ, there are several websites and the resources ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ വെബ് സെർവർ, ഈ റിസോഴ്സസും ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ പേജസും ഇമേജസും ഒരു ഫിസിക്കൽ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ്. ഇൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എ ഫിസിക്കൽ വെബ് സെർവർ. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് virtual private network, that is VPS, virtual private web hosting, means there are അതിനകത്ത് പല VPS ഉണ്ടാവും. VPS 1, 2, 3 എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവറാണ്, പലതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതിനൊക്കെ ഒരു റിസോഴ്സസും, ആൻഡ് ദിസ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് ആർ കണക്റ്റഡ്, ഓർ ദി ഫയൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫിസിക്കൽ വെബ് സെർവർ. ഇതാണ് നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ്. ദാറ്റ് 3 ടൈപ്സ് ആർ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, dedicated hosting and virtual hosting. First one is shared hosting. Shared hosting means there are different websites are stored on a single web server and they share resources like RAM and CPU. Shared web hosting-ൽ ഒരു സിംഗിൾ വെബ് സെർവറിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഷെയർ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് RAM and CPU. Most suitable for small website that have less traffic ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സിംഗിൾ വെബ് സെർവറിലേക്കാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ എല്ലാം സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഷെയർഡ് വെബ് സെർവേഴ്സ് ആർ ചീപ്പർ ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ്. They are cheaper and easy to use. The updates and security issues are taken care of by the hosting company. ഇത് വെബ് ഹോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും, സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വി നീഡ്, ദാറ്റ് ആർ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി. ആൻഡ് ദി ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ഈസ് ദി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ സെവറൽ വെബ്സൈറ്റ്, ഹെൻസ് ദെയർ സർവീസസ് ആർ will be slow, because at a time different websites are stored on a single web server, so the bandwidth are shared by several websites, so the services may be with a slow bandwidth. And the ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദി സിംഗിൾ വെബ് സെർവർ and they can share the resources like RAM and CPU. Most suitable for small website. They are also cheaper and easy to use. All the updates and security issues are taken care of the company itself, the hosting company itself. And the drawback is all the servers are all the websites are used this server at a time, hence their services will be slow. And the next is dedicated hosting. Dedicated web hosting means this client leases the entire web server and all its resources. Not the it not maybe in a shared website. The client leases all the entire web server and all its resources, and it not shared with any other websites. But it is very expensive and it is used for the very large organization, government departments, etc., where there are large number of visitors opt for the dedicated web hosting. If there are large number of visitors for that website, we must use the dedicated web server, dedicated web hosting. Like websites of large organization and government departments, like websites are in the dedicated web server, web hosting are needed, because there are large number of visitors opt for dedicated web hosting. Dedicated service provide guaranteed performance, but they are very expensive. It provide guaranteed performance. The performance is very good, but they are
very large, expensive. The advantages of dedicated server is that such servers are usually hosted in data centers. ഡാറ്റാ സെൻറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ എല്ലാ സർവീസും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Where the service provider facilitate internet connectivity, round the clock power supply, etc. and the technical expertise for managing web service. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. പവർ സപ്ലൈ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിസിറ്റി നീഡഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഫോർ മാനേജിങ് വെബ് സെർവർ. ഈ ഒരു ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് സർവീസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഡാറ്റാ സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അതൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും റൗണ്ട് ദി ക്ലോക്ക് power supply and we need full time electricity for that. That is dedicated hosting. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? They lease the entire web server and all its resources. It not shared with any other website. It not shared with any other website. So the performance is very good. It guaranteed the very good performance, but they are very expensive. The dedicated web hosting used by the large organization or government departments because they have the large number of visitors. And the main advantages server is that the server has usually hosted in the data centers and it provide internet connectivity and the power supply. By it managed by the web server is managed by a technical expertise, and the bandwidth is not shared with other website. It speed up the access of websites. It is a main advantage. It speed up the access of websites. And the next hosting type is virtual private server, that is VPS, virtual private server. VPS is a physical server that is virtually partitioned into several servers using the virtualization technology. Here we use a virtualization technology and the server is partitioned into several servers. It is a physical server. Each VPS works similar to a dedicated server and has its own separate server operating system, web server software and packages like email, database, etc. installed in it. VPS we said VPS is a private physical server and this virtually partitioned into different servers by using the technology virtualization, and this each VPS works similar to a dedicated server and each server has its own separate server operating system and separate server software and packages. Packages may be like email or database that are all installed in it, and it provide dedicated amount of RAM for each VPS. That is we said VPS is partitioned into several web server using a virtual technology. This each server provide dedicated amount of RAM for each virtual web server, and it hosts VPS hosting provides dedicated bandwidth to each website on the server. That is a dedicated bandwidth to each website on the server. This type of hosting is suitable for websites that require more features than that provided by shared hosting, but not require all the features of the dedicated hosting. That VPS web hosting is suitable for the website that require more features than that provided by the shared hosting. Shared hosting provide ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ചൂസ് ചെയ്യാറ്. ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ all the features of dedicated hosting. At the same time, it does not require features of the dedicated hosting, and it provides almost same services as the dedicated hosting, but it has a lesser cost. It gives same services as dedicated, but a lesser than the cost of dedicated. And some popular server virtualization softwares are the examples: VMware, VirtualBox,
free VPS, user mode Linux, Microsoft Hyper-V, that are the examples for VPS servers. VPS server is a physical server that is virtually partitioned into several servers using the technology virtualization, and it is similar to the dedicated server, and it has its own separate server operating system and server packages and server software packages like email database, and it provide a dedicated amount of RAM for each virtual web server, and the hosting provide dedicated bandwidth to each website on the server, and this type of hosting suitable for the website that require more features than dedicated, but does not require all the features of dedicated hoster, and it provides same services like dedicated server, but it is lesser cost than that of dedicated servers. And the example for VPS servers are VMware, VirtualBox, free VPS, user mode Linux, Microsoft Hyper-V, etc. And the next is buying hosting space. Now we discussed about type of web hosting, that are virtual, then dedicated and shared. After selecting that type, we can purchase that hosting space. For purchasing that hosting space, we need the factors. First, we have an idea about how much amount of space required for that files of our website. And second one is involvement of the programming content. And third one, requirement of Windows hosting or Linux hosting. And the next one, database support, email facility, etc. First, we want an idea about how much amount of space is required for that website for storing that files or images, what we included in the website. Second step, second we have the programming content involved in that website, and the third is we require Windows hosting or Linux hosting. If we want Linux hosting, we can opt for that, and otherwise we can select Linux or Windows. And then for files or the packages may be included in how much database support or email facility, etc. And making this website available on internet be like it's for Linux and it's for Windows. നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ്. എത്രത്തോളം സ്പേസ് നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു വെബ് പേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ വി നീഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം. ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണോ ലിനക്സ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡാറ്റാബേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി സെലക്ട് എ web hosting, then we need buying a hosting space by choosing these factors. And next one is domain name registration. If we bought a hosting space, then we can register a domain name. Domain name are used to identify a website in the internet. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ്. ആൻഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഹൂയീസ് ഡാറ്റാബേസ്. ഹൂയീസ് എന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ myschool.org എന്നുള്ള ഒരു URL നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൂയീസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഹൂയീസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസിലാണ് എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൂയീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ICANN അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ www.whois.net എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ആർ
provide the availability to check the facility by using the www.whois.net. whois.net എന്നുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു URL അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെയും കളക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ICANN എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദിസ് ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് ഓൺഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ICANN. ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ അസൈൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. ഇതിലെല്ലാത്തിലെയും ഈ ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക. The details of domain name, that is URL, include name, address, telephone number and email address of the register. നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നെയിം, അഡ്രസ്, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ID, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൂയിസ് എന്നുള്ളതൊരു ഫോം പോലെയാണ്. ആ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഒരു ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സെർവർ ത്രൂ എ റെക്കോർഡ്. ഒരു റെക്കോർഡിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്കോർഡിലേക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ റെക്കോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒരു ഡാറ്റാബേസ് പോലെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സെർവർ. എ റെക്കോർഡ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ബൈ ലോഗിങ് ഇൻ ടു ദി കൺട്രോൾ പാനൽ ഓഫ് ദി ഡൊമൈൻ. നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക്, ഡൊമൈൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിസ് റെക്കോർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സെർവർ ദാറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഡൊമൈൻ നെയിം. ദിസ് റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഡൊമൈൻ നെയിമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി IP അഡ്രസ് ഓഫ് ദി സെർവർ ത്രൂ എ റെക്കോർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് a record is used to store the IP address of the web server. That means a record is used to store IP address of the web server connected to the domain name. Domain നെയിമിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സെർവറിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റെക്കോർഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡൊമൈൻ നെയിമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് സെർവറിൻ്റെ IP അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്, ഫസ്റ്റ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഈസ് എ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്, ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്. ടൈപ്സ് ആർ shared web hosting, dedicated web hosting and virtual private server web hosting, and then how to buy a web hosting, and it require 4 step: the amount of space required and amount of space required, involvement of programming content and requirement of Windows hosting or Linux hosting, and the data support, that is database support or email facility, etc. Then we discussed about domain name registration. Domain name registration means domain name are used to identify the website on the internet, and all the domain names are stored in the Whois database. And if you wanted to know about the Whois database, that the domain name is already registered, just to check in www.whois.net. In the that URL is used to the name of available domain names, and these databases are owned by ICANN, that is Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, and these all these are stored in a record. That is, a record is used to store the IP address of the web server connected to a domain name. All these topics are clear to you? Thank you, students.